enjoyed a short 30-minute flight from Puyo. From the air, you could really appreciate the endless ocean of pristine rainforest. We then got our first glimpse of the winding serpent. The Bobonasa River is the area's superhighway and main source of water. For generations, the Quichua have been relying on the river for transportation, food, and general water use. They have managed to maintain their traditional lifestyle of fishing, hunting and gathering, and small farming. Customary canoes connect the various villages scattered throughout the river. The largest community of the area is Sarayaku, home to roughly 1,000. The football pitch was not in use, but a sign of men's and women's leagues was evident. From the constant laughter heard everywhere, it seems everyone has a fantastic sense of humor. The school was full of excitement and the people were very friendly. It really is an interesting mix of old and new. You'll find traditional bamboo houses, pottery, and even solar panels which provide the village with electricity. Radios are used to stay in touch with the outside. Most impressive was the use of internet connections and satellite phones. Nosotros utilizamos este teléfono satelital para las emergencias. To the outside, this 140,000 hectares is in the province of Pastaza, or better known as Block 23 by the Ecuadorian Ministry of Mines and Oil. Various oil and mining companies' attempts to explore the area have been met with fierce opposition by the Quichua. Other regions of Ecuador, such as Lago Agrio, have endured years of oil exploitation, which has had a horrific effect on health and the environment. Other tribes in the Amazon basin, such as the Shuar, have endured ongoing battles with the current Korea administration. As a result, they had their radio stations shut down. In another area of Ecuador, known as Yasuní, it's also under serious threat of oil exploration. It's an area similar to the Quichua territory, full of virgin rainforest and significant biodiversity resources. The Quichua know that by not rejecting oil and mining exploration, that it would contaminate their lands and lives forever. Crucial decisions are made by the tribe leaders, and one of the outcomes is a proactive approach towards protecting rivers. Comunidades quichuas, aceita. Hay el parte su marca planificado. Ya cuay chaguna, sacha. Yucanchi economía. Pura y partivi. Chaupi chaupi. Another major step is empowering the Quichua with tools to safeguard their rivers. There was no shortage of Quichua técnicos ready to learn. Lavamos 3 veces el recipiente, ¿no? Así, ¿no? Importante es que es nuevo. Nunca usan recipientes usados.
nunca sabes después qué ha pasado, ¿no? Esto es importante, que debe comprar, estos son normalmente de la farmacia, son bacteriológicos, pero son estériles, ¿ya? Y esto también deben ser un agua natural, ¿ya? Si es posible sin gas, ¿ya? Para que usted usen esto, echan el agua, ¿ya? El nuevo, después llenan con el agua. Y también importante es, por ejemplo, que el compañero no entra si usted toma la muestra, ¿no? Porque puede influir, o alguien está adentro haciendo algo, ¿no? Entonces no toma, ¿no? Les toca esperar. Nobody knows these rivers better than them, so teaching them data capturing and GPS marking techniques will leave an undisputed history of the state of the rivers. Y demanda química de oxígeno, o sea, cómo los organismos consumen el oxígeno o cómo los químicos oxidan, también consumen el oxígeno, también es 102. Metales pesados también es 102. Es también un criterio súper interesante para ríos, ¿no? Donde entran, por ejemplo, aguas servidas o algo, ¿no? De baja totalmente de oxígeno. Entonces tú sabes muy bien, debe o decuo se llama esto. Esto vamos a explicar después, pero... La temperatura es 25.3 grados, también subió. In Sarayaku, we came across a workshop the Quichuas were having regarding recent mining company intrusions. Entonces el Estado tenía esa disposición y asumió con todas las cosas el retiro de estos explosivos. ¿Y se ha hecho? Está en proceso, en primera fase. Pero eso. tenemos que evaluar conjuntamente con ellos ¿Cuáles eran los impactos? Sí, los impactos y los resultados. Ya. Todo, y para esa evaluación nosotros estamos haciendo un informe de todos los daños negativos, positivos, todo. Ha habido migración de animales, de peces, por impactos de ruido de helicópteros, planta de luz, la presencia de la gente y todo. O sea, CGC dejó en el 2002 1.400 kilogramos y no quitaron, y recién hace 7 meses se empezó a quitar. Sí, ha sido un proceso largo hasta establecer... Y cuando dijo el GIR, es la policía especial de explosivos. Sí. Ellos están encargados de sacar. Entonces, Ellos están encargados por parte del Estado. ¿son aliados suyos? Entonces, como... No, es una orden de la Corte al Estado y al gobierno. Entonces, la evaluación tiene que ir entre el Ministerio de Energías y Minas, ¿qué más es? El Ministerio de Justicia, Relaciones Exteriores, Ambiente. ¿Y ellos cuando sacan intactas? No, claro. La primera fase consiste en buscar todo lo que está abandonado en la superficie. Y eso está por culminarse. Se evalúa el proceso de esta primera fase para la segunda fase, que sería el retiro del subsuelo de 15 a 20 metros. 15 a 20 metros. Claro. 10 kilómetros. Nosotros tenemos que evaluar si eso realmente, cuál va a ser los impactos que establece el futuro, si el resultado, la acción del GIR, cuáles fueron las coordinaciones que mantuvimos entre la comunidad y la institución. ¿Y qué tal la experiencia para ustedes? Claro. Pero CGC dejó los explosivos porque ustedes lograron que no avancen, porque si no ellos hubieran detonado. Ajá. Ahora entiendo. Por ejemplo, estamos hablando, hemos hecho un cálculo más o menos un total de 1.100 horas de ruido en total, entre helicópteros, generador, motosierra. It was yet another grim example of the never-ending battle the Quichua face. Their stories about these intrusions were eye-opening, and awareness of these dangers will be in Quichua's favor. By now, just about the entire planet has seen the movie Avatar. It was natural to want to compare Pandora with Pastaza,
an outsider's insatiable appetite for a valuable commodity versus indigenous people's struggle to preserve their land and lives. The reality is that a $300 million fictitious digital world is no comparison to a living, breathing ecosystem, one that not only the Quichua inhabit, but an ecosystem that the entire planet depends on. The Quichua have battled hard to safeguard their land so far, but the fight is far from over.